Na mtazamaji, karibu tena kwenye majira ya EBN Saamoja. Jina langu ni Emmanuel Maro. Karibu kwa taarifa ambazo tumekuandalia kwa kina siku hii ya leo, ambayo ni siku ya Jumatatu tarehe 22 mwezi Januari mwaka 2024. Karibu kwa taarifa ambazo tumekuandalia. Lakini kwanza tuanze na taarifa ambazo ni za simanzi. Ni kwamba baada ya mgodi kuporomoka, ni kwamba kijiji cha Naruo huko Alale, kaunti ya Pokot Magharibi, tarehe 17 juma lililopita, bado mwili wa msichana wa miaka 15 aliyenaswa ndani ya mgodi huo bado haujapatikana. Msichana huyo kwa jina Nankiru Ngoleyan, shughuli za kufukua mwili wake umeingia siku yake ya 5 hii leo. Inadaiwa kuwa Ngoleyan alishindwa kujiokoa wakati wa kisa hicho kilipotokea, huku wanawake waliokuwa kwenye mgodi huo wakiponea kifo hicho. Serikali ya kaunti kwa janga hili. Hasa kwanza kama mimi department yangu ya disaster management tukaamua response. Tumekuwa na ofisa wale wa disaster ambao tumekuja na hawa, so tukaamua kukimbia namna hiyo mpaka hapa. So jambo ambalo tulianza naye ni kwamba tumekawa mikakati yetu mara mbili. Mikakati hii ya kwanza ni kutumia wale ambao walikuwa wamechimba hii migodi kufanya search ama kutafuta mwili mahali iko. Alafu ikisindikana, mpango yetu ya pili ni kutafuta mashini ili tung'oe mchanga na kutafuta mwili. Hii watu walichimba gold siku ya Jumatano, akafunika mtoto. Watu wakaripoti kwa polisi. Mtu ya nyumba hiyo akaripoti kwa polisi. Akakuja na polisi usiku kuangalia. Akakuja kuripoti kwa polisi usiku, polisi akakuja mpaka hapa, akakuja kuona. Asubuhi watu wakakuja Alhamisi kutoa maji usiku mchana yote, usiku yote mpaka asubuhi. Mwili yako onekana mpaka saa hizi. Ningewaomba sana kama iko njia nyingine wanaweza fanya, inaweza wasaidia kuliko hii. Hata watoto wadogo wanaingia ndani, wasichana wadogo, vijana wadogo wanaingia ndani ya hiyo shimo, na ni kashimo kadogo, so it is so dangerous. Ni tuseme Mungu anatusaidia tu, tungekuwa na nini mingi sana. Na mtazamaji, tukisonga mbele, mfugaji na mmiliki wa shamba katika eneo la Rumuruti, kaunti ya Laikipia, ni kwamba aliweza kupigwa risasi na majambazi mapema Jumapili, na majambazi wasiojulikana ambao walitajwa kwa wahalifu wasiojulikana ambao walimvizia na kumvamia alipokuwa akielekea kanisani. Lucy Wambui Jennings mwenye umri wa miaka 50 alikuwa ameondoka nyumbani kwake kuhudhuria ibada ya asubuhi katika mji wa Rumuruti, ghafla kushambuliwa na genge la wahalifu waliompiga risasi. Hata hivyo, mama huyo alipata jeraha la risasi nyuma ya kichwa chake na mkono wake wakati wa shambulio hilo. Wanafamilia na marafiki walifanikiwa kumwokoa na kumkimbiza katika hospitali ya kaunti ndogo ya Rumuruti, baadaye kupelekwa katika hospitali ya Baba Benedicta huko Nyahururu, ambako anaendelea kupokea matibabu. Maafisa wa usalama katika eneo la Laikipia Magharibi wanawasaka wafugaji haramu wanaoaminika kuhusika na kupigwa risasi kwa mfugaji huyo. Kuna huzuni sana. Leo asubuhi tumepokea simu kwa msichana dadangu, akaniambia sister yangu amepigwa risasi akienda kanisa na kwa Rumuruti hospitali. Sasa tukiwa family tuko na huzuni sana, kwa sababu hata iko wakati hakuwa anaenda kanisa, hakuwa anatokea, akitaka kutokea anaita boda ndio asijulikane anatokea, na ni haki yake hata kutoka na kwenda kanisa. Sasa leo wakati tumepata hiyo maneno, tumesikia huzuni sana, na tunaomba serikali sana ituangalilie maneno, kwa sababu hiyo ni haki yake, shamba ni yao, taito wako naye, lakini wanaendelea tu bado kumsubua, na ni watu wanajulikana, si ati wajulikani, wanajulikana. Asante sana.
Na tukiendelea mtazamaji na usalama, utovu wa usalama katika kaunti ya Nyamira, ni kwamba katika kaunti hiyo viongozi wa kisiasa wamelalamikia utovu wa usalama unaoshuhudiwa kila kuchao katika maeneo mbalimbali ya kaunti hiyo, wakitaja kisa cha punde zaidi kikiwa siku ya Jumamosi ambapo wenyeji wa Borabu walivamia nyumbani na kuiba mali isiyojulikana. Wakizungumza katika hafla ya mazishi Borabu, seneta wa Nyamira Okongo Mageni na viongozi wengine wamewataka maafisa wa polisi kuhakikisha kuwa magenge ya ujambazi yamekomeshwa mara moja na kurejesha usalama. Aidha, wamesema kuwa tayari wamemwandikia barua Waziri Kindiki ili kufanya uchunguzi wa kina ili kurejesha usalama katika eneo hilo. Hata vile tunazungumza saa hii kuna curfew imewekwa kwa town. Watu wetu hawafanyi biashara usiku kwa sababu ya insecurity. So tunaomba Bwana Kindiki ajue kwamba hii shida ya insecurity imekuwa imesumbua wananchi wetu, atafute muda akuje azungumze na viongozi, azungumze na wakubwa wa polisi, ndiposa wananchi wa kaunti ya Nyamira wapate nafasi ya kipekee ya kufanya biashara. Economy imeharibika, watu wanateseka. Lakini hiyo sio sababu ya kwenda kuiba chai. Kule kwa mzee Sagini ilitendeka. Manazo Iseberi Bwago ikatendeka. Hapa MCA kabisa, MCA ya Nyansiongo Ward ilitendeka. Hivyo tu. Wanakupeleka mpaka kwa chai, toa pesa, nini, pesa inaenda. Wakati walitoa hizo changes, watu 3 walishikwa tayari. 3 people. Mmoja alishikwa akiwa na 1,500 kwa akaunti yake. 504,000. Na mtazamaji, tukisonga mbele, wanafunzi 3 wasio na uwezo ambao wa kugharamikia kujiunga na shule za upili huko Malindi wametoa wito kwa wahisani na wasamaria wema kufadhili ili kupata nafasi zao za kidato cha kwanza. Miongoni mwa wanafunzi hao ni Isa Ali aliyekuwa muumini wa kanisa lililopigwa marufuku ya Good News International lilokuwa likiongozwa na mhubiri mwenye utata Paul Mackenzie, anayekabiliwa na mashtaka tofauti katika mahakama 4 mkoa wa Pwani. Ali alimwambia wanahabari mara baada ya Mackenzie na wenzake 30 kufikishwa katika mahakama Malindi ambapo wanakabiliwa na mashtaka. Hata hivyo, Ali anahitaji msaada wa dharura ili kurejea shuleni. Last year nilifanya KCPE, nikapata shule ya Barani na huko kunahitajika pesa na hiyo pesa ndio hakuna na sina mtu wa kunisimamia kwa wazazi wote wamekushafariki. Yep. Nilifanyia St. Andrews Primary School. Yep. Niko na umri wa miaka 17. Nilikuwa mshirika wa kanisa la Good News International Ministry na nikatoka mwaka wa 2020. Lakini wazazi wangu hawakuweza kutoka, walienda Shakahola na wakaweza kufariki huko. Lakini kulingana na mimi nimeona ni vizuri kurudi shule ili nikaweze kuendelea na masomo yangu. Lakini niko na changamoto kuhusu fedha. Inahitajika 20,000 shuleni, nimepata 10, bado 10. Naomba serikali inisaidie. Na mtazamaji, sawia na kesi hicho, Gaspar Safari ambaye alifanya mtihani wa darasa la 8 KCPE mwaka jana katika shule ya msingi ya Airport katika mji wa Malindi na kupata alama 348 na kufikia sasa ameweza kuchangisha shilingi 510 tu ili kuwasaidia wazazi wake kumnunulia sare na vifaa vinginevyo wanapomtafutia karo. Mama yake Lois Barua alisema familia haikuweza kumwezesha mtoto wake hata kujiunga na shule ya kutwa kwa vile watoto wake wawili wanaosoma shule za upili na mara nyingi hufukuzwa shule. Alhamisi wiki jana, Gaspar alitembea hadi shule ya sekondari ya Barani akiwa na karatasi ya matokeo na nguo za nyumbani kuomba nafasi ya kujiunga na shule hiyo licha ya kuwa na ugumu wa kupata karo. Somea katika Airport Primary School. Nilipata maksi 348. Nikaadmitiwa shule ya St. Mary's Ukwala High School. Lakini wazazi wangu hawawezi kumudu kiasi cha kulipa school fees. Biashara yao ni kuuza njugu na biashara yao mapato yao ni kidogo sana. Sometimes huwa hatupati chakula. Mara zingine kipato wanachopata hakiwezi kabisa hadi kulipia wadogo zangu
na wakubwa zangu shule. Mwingine aliacha sababu ya kukosa pesa. Na mimi tuko 10 katika familia na mimi ni watatu. Wengine leo ameregeshwa shule kwa kukosa pesa za mtihani na hata school fees. Ombi langu kwa Wakenya, muweze kunisaidia. Pata shule ya mbali na hatuna uwezo wa kumpeleka huko, wacha huko hata kama ni hapa karibu, lakini uwezo wa kumpeleka hapo karibu pia hatuna. Kwa hivyo tunaomba kazi zetu sisi wenyewe, kazi ya njugu ndo tunauza, na tumejaribu kutafuta msaada. Hata tulienda elimu resource tukakosa msaada, tukaenda mahali pengine tukaambiwa ni watu wa national school ndio wanachukuliwa, lakini yeye shule aliyopata si national school. Kwa hivyo tunaomba tupate msaada ili tuendeleze ile lengo akonalo mtoto wetu. The boy came to school for admission, but we saw it wise that we seek help, because indeed he's a boy who did well in his KCPE exams, and given a chance he can also perform well and pursue his dreams of becoming a doctor. So we are appealing to the general public, whoever is touched by this story and can help the boy go to school. Your support is highly appreciated. So I took the opportunity of visiting the place where Jasper stays, and indeed the situation is not pleasing. The environment where the boy stays is not conducive. Indeed they are in their need of support, because even the parents are doing small scale businesses of selling groundnuts in open air markets, and whatever they get is not enough even to sustain the whole family. So kindly, anyone willing to help save this situation, because Jasper, from the look of things, is a boy, if given this opportunity, can really work hard in school and help change the face of the family. Na mtazamaji, Gaspar aliweza kutoa nambari ya simu ambayo wangependa kumfadhili kwa elimu, ambayo ni 0720290813. Mtazamaji, kwa upande mwingine mtazamaji, ni kwamba Elizabeth Dama Hamadi wa umri wa miaka 15 anasema kwamba anatumia muda wake kutengeneza kamba za viatu vya ngozi ili kumsaidia mama yake ambaye anaziuza kwa watengenezaji hususan, ambao alisema kwamba hiyo ndio mtaji wake ambao alipata, lakini alipata alama 359 katika shule ya msingi ya Ganda. Amejiunga na shule ya sekondari ya Baraza huko eneo la Machakos, lakini mamake asiye na mwenzi hawezi kumudu hata shilingi ama peni lolote kumpeleka shuleni. Hata hivyo atakumudu sare yenyewe haikuwezekana. Hata hivyo anaomba usaidizi wa kuendeleza elimu yake na kuwa daktari kusaidia jamii. Dama anapatikana kupitia nambari ya ufadhili ya 0724084968 ili kuweza kumfadhili katika masomo yake. Nilisomea katika shule ya msingi ya Ganda na nilipata alama 359. Nilitoa katika shule ya Barazani Girls inapatikana huko Machakos, lakini mzazi wangu hawezi kumudu kulipa hiyo karo. Kazi zake zenye huwa anafanya kazi za kushona pea ama kazi ya kibandani, na hatuwezi kupata pesa za kunipeleka huko, maana hata tikiti yenyewe ni 1500 kwa kuenda, alafu ndo pesa hakuna. Fee utakana ni 40,000 na hana hata pesa. Mara kwanza niliposikia scholarship nilienda Imarika, nikaenda kuchukua fomu na tulikosa sababu watu walikuwa wamechukua kitambo. Sisi tukaambiwa zetu haziwezi kufanya kazi. Tulijaribu kwa mbunge, lakini huko ndo tuliambiwa paka ulipata national school. Na mtazamaji, kwingine kwa wakazi wa Kariobangi ya Kusini wakiongozwa na mwenyekiti wa chama chao Ayubu Simba, hii leo walipinga kitendo cha unyakuzi wa ardhi ya umma ambayo iliyotengewa kujenga vituo mbalimbali vya umma kusaidia jamii. Wakazi hao walisema kuwa mwekezaji wa kibinafsi alikuwa akijaribu kuifunga uzio mapema leo asubuhi kwa usaidizi wa wasimamizi wa eneo hilo, lakini walisimamisha shughuli hizo kutokana na maandamano. Msimamizi wa serikali ya kaunti ya eneo hilo Patrick Munda akiingilia kati na kusimamisha kila ujenzi, akisitisha kuwa ardhi hiyo ni ya umma.
walimtaka mbunge wa eneo hilo Mark Muridhi Mwenza kuendeleza ama kuwakilisha na mwakilishi wadi Mbathia kufanya mahojiano ili kutathmini hali halisi kuhusiana na ardhi hiyo ya umma. Mimi naitwa Ayub Simba Njagi, mimi ni chairman wa kikundi ambaye inaitwa Kenya E-Graders Association. Na hapa mahali tuko hapa ndio sisi wakati tumetengeneza empowerment center yetu, na tuko hapa for more than 20 years. It's a public land. Sisi wakati tuna access hapa, hata sisi wakati tunafanya activities hapa kila term. Bado tuna support watoto na vitabu hapa kwa hii kiwanja hapa. Hii ni every time sisi hufanya activity hapa. Hapa kuna developer mmoja mwenye hii nyumba iko hapa. Hata mimi personally aliweza kunitishia Friday. Alisema ataniua. But niko na OB number hapa, niliandikisha pale kwa chief. Niko na OB number hapa. Alisema ataniua kwa sababu ya hii kiwanja. Atoa gate hapa, ailete pale. Na hapa kwetu alisema itakuwa yetu kwa governor mwenye yuko Johnson Sakaja Kariobangi South. Hakuna mahali tuko na hall. Hakuna mahali tuko na hizi ICT hapa, president anashinda akisema. So kitu kama hizo tukija tuendiwe tujengwe hapa, itatuempower na itaempower watoto wengine wetu ambao wadogo hao tunazaa. So hata tukizaa watoto za hii wanaenda hall Dandora, wanaenda hall Kariobangi. Hapa hakuna. Hapa ni kwetu. Ile kitu hatuwezi uza hapa by force. Wanakuja kutuhesabia by force. Hatuwezi uza hapa by force. Tuko na watoto, tuko na generation. Wote wanakuja hapa. Hapa tunataka tutengenezewe. Alitukana kiongozi wetu wa MP wetu. Hapa atatutengenezea hapa hivi. Watoto wetu watakuja hapa, mnafurahia ama mfurahi? Tunafurahia. Kwani uongo? Na mimi ni single mother. Sasa mimi nashindwaje? Tukinyang'anywa kiwanja, tutaelekea wapi? Hapa ndio tunakula, hapa ndio watoto wanafaidikia vitabu. Kwa hivyo tusaidianeni. Nampatie Simba security. Manake maisha yake iko hatarini. Ilienda sasa watu hiwa na trainia hapa. So mimi ningeomba hivi kama chief yuko hapa. Mtu mmoja situ hold at ransom. Huyo mtu asamoniwe officially. Akuje kwa ofisi, we settle this thing. Hivyo tu. Awachane na vijana, asamoniwe official summoning, akuje kwa ofisi. Mtazamaji, Rais William Ruto hii leo Jumatatu asubuhi alifanya mkutano na Jaji Mkuu Martha Koome Ikulu. Hii ni katika jitihada za kumaliza mvutano kati ya mtendaji wa mahakama kuhusu madai ya rushwa kwa majaji. Rais William Ruto na mihimili mitatu ya serikali wamefikiana kuhusu jinsi ya kushughulikia ufisadi katika idara ya mahakama. Walikiri kuwa rushwa imesalia kuwa tishio kubwa kwa taifa ambalo limeingia katika mihimili mitatu ya serikali. Katika taarifa ya msemaji wa Ikulu Hussein Mohamed, mihimili mitatu ya serikali ilikubaliana kwa kuwa rushwa inadhoofisha uwezo wa maendeleo wa nchi na huharibu mabadiliko ya taifa. Wamekubaliana kila mmoja kutengeneza sera, miongozo, kanuni na mapendekezo ya kisheria ili kufikia malengo ya kupambana na rushwa humu nchini, kuboresha utoaji wa huduma na kuimarisha uwajibikaji wa kitaasisi wa vyombo vyote vya serikali. Kufanikisha hilo, walikubaliana kuwasilisha mapendekezo yaliyotolewa kwa kongamano la Baraza la Kitaifa la Utawala wa Haki ndani ya siku 30. Na mtazamaji, taarifa itakukujia mwendo wa saa 3 kikamilifu. Tukisonga mbele, kinara wa Azimio Raila Odinga amekosoa mkutano huo wa siku ya leo kati ya Jaji Mkuu na Martha Koome na Rais William Ruto katika Ikulu, akisema haukuwajibikia. Akizungumza siku ya Jumatatu hii leo katika hafla ya kuzindua mradi wa maji wa Maweni katika shule ya msingi ya Manda huko Lamu, kiongozi huyo wa upinzani alielezea wasiwasi wake kuhusu uwezekano wa maafikiano ya mahakama kuu, na akapendekeza kuwa mijadala kama hiyo ingefaa kufanyika katika eneo lisiloegemea upande wowote, la si sehemu ambayo ni makazi ya Rais William Ruto. Chief Justice, the head of judiciary, has gone for a meeting with the president in the State House. This, in our view, is an irresponsible move. If there's supposed to be a dialogue, this dialogue should be held in a neutral place. State House is the head of the executive, is the seat of the executive. That's where the president resides. If there's going to be a dialogue over issues of governance,
the case should be held in a neutral ground. But this means that the judiciary itself is being compromised by the executive. The judiciary is being held hostage by the executive. And we've seen this before. We saw it happen under the rule of Mr. Moi. And we have tried to caution the current Chief Justice not to go to bed with the executive. This is an unfortunate development. And we hope that the rest of members of the judiciary are not going to be compromised. We want the judges to remain firm and do their work in accordance with the law and the constitution of our country. Na mtazamaji, tukisalia katika taarifa hiyo ni kwamba kiongozi wa muungano wa Azimio la Umoja Raila Odinga amekanusha madai kuwa muungano huo unaelekea kusambaratika. Akihutubia umma huko Lamu mnamo Jumatatu hii leo, hata hivyo, Raila ametaja simulizi hizi zinazosambazwa katika magazeti na mitandao kuwa za uongo na za kusikitisha. Ripoti hizo zilikuwa zimependekeza mizozo ya ndani kwa ndani ya muungano huo, hasa ikilenga chama cha ODM. Kiongozi huyo wa ODM aliwahakikishia wafuasi wake kwamba maoni tofauti kuhusu masuala fulani ndani ya chama hayalingani na kuvunjika kwa muungano huo. Aidha, Raila alisisitiza kuwa Azimio imedumisha mshikamano wake tangu uchaguzi wa mwaka 2022 kunradhi, na inasalia kujitolea katika azma yake ya kuikomboa nchi kutoka kwa kile anachodai dhuluma za kutowajibika. Semi za chama kuwa imara zimeungwa mkono na gavana wa Mombasa Abdulswamad Nasir Sharif, akitaja kuwa madai hayo hayapo na chama kiko imara. I want to dispel any rumor that's being spread by irresponsible media that there is no danger in Azimio collapsing anytime soon. I really want our media to be responsible. We don't want media to spread unnecessary and irresponsible propaganda. Nobody has left Azimio. Azimio has remained intact, except a few members of parliament who decided to take a walk. But the leadership of Azimio is intact. There is no dissension. There is no disagreement anywhere in Azimio. And that's why we actually are taken aback to see a banner headline in a very senior media in the country. We want to say this is irresponsible journalism that must be discarded. We don't want the media to try to spread the despondency among the members of Azimio. We have stood very firm. Azimio is on a course of liberation of this country. Azimio, there may be sometimes disagreements of opinion on one issue or the other, but that itself does not mean in any way disintegration. So I want to inform all our members, wherever they are, across the country, Azimio iko imara. Azimio is remaining united, and Azimio will not break up anytime soon. We are on a course to liberate this country from the tyranny and the responsibility. Na mtazamaji, kwingineko katika harakati za kuinua sekta ya uvuvi katika kaunti ya Kwale, serikali ya kaunti hiyo kwa ushirikiano na Kenya Marine Fisheries ambayo inashirikiana na washikadau wamewapatia wavuvi wadau ya boti za kisasa katika eneo hilo. Wadau hao ambao wamepokea boti hizo pamoja na vifaa vingine vya kusaidia katika uvuvi kwa gharama ya zaidi ya shilingi milioni 36 pesa taslimu, vimepewa makundi ya uvuvi 18 ili kujiinua kiuchumi. Vile vile wavuvi 76 wakiwemo wanawake wawili wamepata mafunzo ya ubaharia ili kuwasaidia kufuata sheria za baharini. Kulingana na wavuvi, wanasema boti hiyo za kisasa zitawasaidia kufanya uvuvi baharini na kupata samaki wa kutosha ili kuendeleza biashara yao ya samaki vizuri, kinyume na hapo awali. Juma Mbwana Gakucha, Mheshimiwa Maduga,
Kwa rasmi leo tunapeana boti 19 kwa wale BMUs, na vile vile pia tutapeana vifaa vya kulimia mwani, yani seaweed. Tunavyo vifaa ambavyo vita benefit wodi 5 ama BMUs 5, vifaa vya seaweed, na pia leo hii tutapeana certificate 76 kwa coxswain. Na bahati nzuri kati ya wale coxswains wetu 76, 4 ni kina mama. Kwa sasa wavuvi wetu wanavua takriban kilo 5 kwa siku, lakini kulingana na hama boti ambayo tumewapea siku ya leo, wataweza kuja na landing ambayo inaweza kufika takriban tani 1 au hata tani 1.5. Kwa hivyo tunajua kwamba tuna uhakika kwamba kupitia mradi huu tutazidi kujenga uwezo wa wananchi na jamii ya wavuvi ili tuweze kuongeza kipato cha wavuvi wa pwani na pia tuweze kuchangia katika ile ajenda kuu ya food security. Kupata boti kubwa ambayo tutaenda kule majini. Pia vile vile kuna mafunzo mengi ambayo tumepata. Kwanza kuna captain wametrainiwa vizuri na wako vizuri. Pia vile vile tumepata vifaa vya uvuvi ambavyo tutaweza kufanyia kazi kule baharini. Na tukisonga mbele, serikali ya kitaifa kwa kushirikiana na Benki ya Dunia imefanya majaribio ya mradi wa maji wa miaka 5 kwenye kaunti kame na nusu kame za mpaka wa Marsabit, Turkana, Garissa, Wajir na Mandera. Mradi huo utasaidia maeneo hayo kukabiliana na changamoto ya uhaba wa mkubwa wa maji unaoletwa na kuongezeka kwa athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kaunti ya Busia ni mojawapo ya nufaika wa mradi huo, ukitarajiwa kuwasaidia zaidi ya wakazi 150,000 kutokana na mradi ambao umewekezwa Malaba Malakis. The sustainability of this project and the joy we have about it is that there is minimal use of electricity. The water from the obstruction area is coming in by gravity, and then from here it will flow all the way to Malaba by gravity. We are talking about increasing sustainable access, so beyond what we have now. So we are increasing storage and enabling water availability to every one of us in this region. I think this is an opportunity for us as a county to reap huge benefits and we'll be able to properly equip our people to fight the adverse effects of climate change. Na kwingine kwa vijana kutoka maeneo ya nusu kame katika eneo la mashariki mwa Kenya sasa wamegeukia kazi za mtandaoni ili kujikimu kiuchumi, huku ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana ukiwa bado kisunzi katika taifa la Kenya. Kupitia programu ya ajira dijitali, maelfu ya vijana wamejiandikisha kupitia mpango huo, na hivyo sasa wanavuna manufaa licha kutoka katika maeneo ambayo huathirika na mabadiliko ya tabia nchi na miundombinu ambayo ni duni kama vile interneti. Huko Mbere Kusini, ambayo ni eneo lenye ukame katika kaunti ya Embu, vijana kadhaa wamejiandikisha kupitia mpango huo na wanapata manufaa kutokana na kazi za mitandaoni. Wakizungumza na kituo cha Tehama, vijana hao wanasema kuwa wako tayari na wamekita nafasi hiyo na kujikimu kimaisha kupitia malipo wanayopata baada ya kufanya kazi mtandaoni, na wengine wanaweza kusaidia elimu yao na kuweza kujipatia kipato cha siku. So Eastern region being a semi-arid area, because the better part of the region is actually a semi-arid area, we have seen progress. We work with the office of the NGCDF and the county government to try and help us create awareness about the program and how youth can be able to work online. At the moment, we are working with the Jitume program, which is an initiative by the president, and this is an initiative that is basically in the institutions and where we do the trainings on the online space, what they can do in the online space, the works that are available. We give them mentorship, we all them until they are able to get the online jobs. Working with the office of the NGCDF as well as the county government to ensure that we are
in a position to have an hub in every ward, and that is work in progress, and very soon we shall have all the ward having these youth empowerment centers. Okay, so yeah, in Eastern region the bigger part is ASAL, and that say that we go to the areas where these youths are, because most of them cannot make it to actually assess the centers. So we have what we call collaborator training. So we go to the specific communities and all the trainings there and train them, then transition them to mentorship. And I came for training in transcription. After transcription, I got a job as a legal transcriber with judiciary. And later on, I was able to open my own Good Transcript account where I earn my living as a freelance transcriber. I earn like $100 in a week. Yes, so that's about $100. That's about 15,000 Kenya shillings. Na mtazamaji, viongozi wa kaunti ya Kericho wakiongozwa na gavana Eric Mtai wameelezea kutoridhishwa kwao kwa ucheleweshwaji wa ujenzi wa barabara ya Kapsoit Sondu iliyotarajiwa kumalizika hivi karibuni. Kwa usemi mmoja, wamesema mwanakandarasi aliyetwikwa majukumu hayo ya ujenzi ametengeneza barabara hiyo kwa mwendo wa pole wa kilomita 20 pekee, ambayo alisema ujenzi huo kukamilika mwezi Septemba mwaka jana, akisema kuwa haikuwa imepangwa hivyo. Barabara iliyokusudiwa kujengwa kwa urefu wa mita 500 ili kunufaisha wakazi hao bado haijamalizika. Nafikiri karibu inafanana na ile wanasema ya kwenda mbinguni. Ni mbaya kabisa. Lakini tulipata contractor kwa bahati mbaya. Unajua sisi kama viongozi hatuchagui contractor. Kwa bahati mbaya tukaangukia contractor kumbavu na useless kabisa, ambaye anachimba siku moja anapotea mwezi mbili. Last year December tulikuwa tumetoa decision yetu kwamba kufikia January sisi wenyewe tutaenda tumngatue na tumuondoe aelekee kwingine, aende afanyie kazi watu wengine. Hapa kwetu ni kama ilikuwa imemshinda. Lakini kutokea tarehe 2 mimi naona amekimbia, anakuja amechimba chimba. Tukiwa hapa siku ya leo, bado mimi nataka nimwambie kwamba we are still not satisfied with the speed of work ile ambayo unatumia katika barabara yetu. Na ukijaribu kutoka kwa site, tafadhali toka na vitu yako yote, kwa sababu siku ile utatoka hatutakuruhusu urudi katika barabara yetu tena. I want to call to all the contractor that the president has given you a job, and please take your job seriously, so that at the end of the day we are able to give value for money and deliver what is good for our people. Na mtazamaji, taarifa hii inatufikisha mwisho wetu habari za sasa. Mwendo wa saa 1, mwendo wa saa 3 tutarejelewa na habari zaidi katika lugha ya Kimombo. Usiende mbali, jina langu ni Emmanuel Marwa na kutakia usiku mwema.